Morning friends. Last period in current electricity we see Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, and later on we see the balancing condition for Wheatstone's network. मागच्या पिरियड मध्ये आपण बॅलन्सिंग कंडिशन फॉर Wheatstone's नेटवर्क बघितली होती. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं R1/R2 is equal to R3/R4. This is the balancing condition for Wheatstone's network. और यालाच आपण असं लिहिलं होतं P/Q is equal to S/R, where P, Q, S and R are the resistances. आता या Wheatstone's नेटवर्कचं आपल्याला ऍप्लिकेशन पाहायचं आहे. ते ऍप्लिकेशन म्हणजे मीटर ब्रिज की ज्याच्या सहाय्याने आपल्याला डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टन्स ऑफ अ वायर किंवा अननोन रेजिस्टन्स ऑफ ए कॉइल वी हॅव टू डिटरमाइन. व्हॉट इज मीन बाय मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज consists of a thin and meter bridge is an electrical network which depends upon the principle of Wheatstone's network. meter bridge हे एक असं इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट आहे की जे Wheatstone's नेटवर्कच्या प्रिन्सिपलवर डिपेंड आहे. म्हणजेच R1/R2 is equal to R3/R4 ह्याच्यावर डिपेंड आहे. The Wheatstone's meter bridge, the electrical circuit for determination of unknown resistance by using meter bridge is as shown in figure. This experimental arrangement or electrical circuit will be consist of thin, uniform and homogeneous wire about 1 meter long. Here the wire AC is thin, uniform and homogeneous wire आहे which is about 1 meter long and therefore it is called as meter bridge. ह्या वायरची लेंथ 1 मीटर असल्यामुळं याला नाव दिलं या ठिकाणी मीटर ब्रिज. म्हणजेच मीटर ब्रिज कन्सिस्ट ऑफ थिन, युनिफॉर्म अँड होमोजिनियस कंडक्टिंग वायर that is copper wire about 1 meter long. The wire will be stretched between two thick L-shaped metal strips. या ठिकाणी ह्या दोन थिक L-shaped metal strips आहेत C1 आणि C2. याला नाव देऊ आपण या ठिकाणी C1 आणि C2. ह्या दोन थिक L-shaped मीटर ब्रिज आहेत. L-shaped मेटल स्ट्रिप्स आहेत. ह्या मेटल स्ट्रिपच्या मध्ये वुडन बोर्डवर, रेक्टँग्युलर वुडन बोर्डवर आपण हा वायर स्ट्रेच केलेला आहे as shown in figure. The third metal strip C3, ही C3 metal strip आहे which is also fixed on the same wooden board in between C1 and C2 in such a way that two gaps will be formed. म्हणजे आपण तिसरी मेटल स्ट्रिप अशी या ठिकाणी फिक्स केलेली आहे की जेणेकरून या ठिकाणी दोन गॅप तयार होतील. या ठिकाणी unknown resistance X which is to be determined is connected in one gap and the variable resistance that is resistance box is connected in right gap of the meter bridge. ठीक आहे. आता याच्यानंतर the one terminal of the galvanometer is connected to the junction of X and R. X आणि R या दोघांचं जंक्शन जे आहे यांचा जो काही कॉमन पॉइंट आहे त्याला कनेक्ट केलेला आहे या ठिकाणी गॅल्व्हॅनोमीटरचं वन टर्मिनल दॅट इज पॉइंट B. The other terminal of the galvanometer is connected to the sliding jockey. या ठिकाणी sliding jockey makes the circuit complete that is contact. ठीक आहे. आणि शेवटी battery or driving cell E, the key K and rheostat RH is connected in series with this wire AC. meter bridge wire AC हे या ठिकाणी construction. म्हणजे it consists of thin, uniform and homogeneous conducting wire AC stretched on a rectangular wooden board between two thick L-shaped metal strips C1 and C2. थर्ड मेटल स्ट्रिप अशी आपण फिक्स केलेली आहे की या ठिकाणी दोन गॅप्स तयार झालेत. एका गॅप मध्ये अननोन रेजिस्टन्स की जो आपल्याला डिटरमाइन करायचा आहे. दुसऱ्या गॅप मध्ये रेजिस्टन्स बॉक्स किंवा आपण व्हेरिएबल रेजिस्टन्स म्हणून आपण तो कनेक्ट केलेला आहे. गॅल्व्हॅनोमीटरचं एक टर्मिनल
X आणि R च्या जंक्शन पॉइंटला B ला कनेक्ट केलेलं आहे. दुसरं टर्मिनल आपण स्लाइडिंग जॉकीला कनेक्ट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर सेल, त्याला म्हणू आपण बॅटरी किंवा ड्रायव्हिंग सेल, की अँड रेओस्टॅट आर कनेक्टेड इन सिरीज विथ द वायर कंडक्टिंग वायर AC. हे ठिकाणी या ठिकाणी याचं कन्स्ट्रक्शन झालं. आता याच्यानंतर आपल्याला वर्किंग पाहायचं आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, द की K इज क्लोज्ड and rheostat will be so adjusted that suitable current will be flows through the circuit. या सर्किट मधून सुटेबल करंट फ्लो होईल रेस्ट ऑफ द सर्किट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सुटेबल रेजिस्टन्स R is taken out from the resistance box. आपण काय केलं ठिकाणी, द की K is closed so that suitable current I flows through the circuit. A resistance R is taken out from the resistance box. रेजिस्टन्स बॉक्स मध्ये आपल्याला सुटेबल रेजिस्टन्स R घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर X is the unknown resistance which we have to determine. Then the jockey will be touch at the point A and C respectively. A आणि C ला आपल्याला जॉकी टच करायची आहे की जेणेकरून गॅल्व्हनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन नी डिफ्लेक्शन दाखवेल. इफ द गॅल्व्हनोमीटर डज नॉट शो डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द रेहोस्टॅट अँड द रेजिस्टन्स फ्रॉम द रेजिस्टन्स बॉक्स विल बी सो ऍडजस्टेड दॅट. आपल्याला अशा प्रकारे ऍडजस्ट करायचं की गॅल्व्हनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन आयदर साइड इन अपोजिट डायरेक्शन when touch to the point A and B, that is end points of the wire conducting wire AC. Now jockey will be touched at different points on the wire from its one end. आपल्याला jockey अशा प्रकारे टच करत न्यायची and the point D is noted for which galvanometer shows null deflection, that is zero deflection. That means या ठिकाणी and the length of the wire AD and the length of the wire DC is measured as LX and LR. LX and LR आपल्याला मेजर करायचे. आता या ठिकाणी हे मीटर ब्रिज, हे इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हीटस्टोन्स नेटवर्क कसं अचीव करते पहा. या ठिकाणी एका सेगमेंट मध्ये अननोन रेजिस्टन्स आहे, दुसऱ्या सेगमेंट मध्ये नोन रेजिस्टन्स आहे. नंतर रेजिस्टन्स ऑफ वायर AD आणि रेजिस्टन्स ऑफ वायर DC forms the four resistances as in Wheatstone's network, and therefore we can write X upon R, R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. That is X upon R according to principle of Wheatstone's network. X upon R is equal to resistance of wire LX, resistance of wire किंवा length LX divided by resistance of wire DC. ठीक है. Therefore X upon R is equal to sigma LX upon sigma LR, where sigma is the resistance per unit length of the wire. Sigma is resistance per unit length of the wire. Therefore R is equal to sigma LX is the resistance of wire AD and R is equal to sigma LR of the resistance of wire DC or segment DC. Therefore here sigma get cancel, we get X upon R is equal to LX upon LR, or we can write X is equal to capital R LX upon LR. Here X is the unknown resistance, R, LX and LR are the known values. R is the known resistance, LX is the resistance of LX is the length of wire AD and LR is the length of the wire DC. Here
we can measure these two lengths with the help of meter scale marked below the wire AC. AC या वायरच्या पॅरलल मध्ये खाली एक मीटर स्केल आहे, त्यानुसार आपण ह्या लेंथ मेजर करू शकतो. And with the help of this formula we can determine the unknown resistance X. Now we have to see the next point, that is potentiometer, its principle. Now what is meant by potentiometer? Potentiometer is an instrument which is used to measure unknown EMF by comparing it with known EMF. जो काही अननोन इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स ऑफ अ सेल आहे किंवा अननोन ईएमएफ आहे तो डिटरमाइन करायचा, परंतु कशासोबत? बाय कम्पेअरिंग इट विथ द नोन ईएमएफ. दिस पोटेन्शियोमीटर, there is no power loss in the circuit because it uses the null deflection method. Therefore there is no power consumption. This potentiometer, the experimental arrangement for the potentiometer is as shown in figure. It consists of thin, uniform and conducting wire several meter long, that is 2 to 10 meter. 2 to 10 meter long, thin and uniform conducting wire AB असते, which is divided or which is stretched on a wooden board. की जी वायर आपण wooden board वर A आणि B या पॉइंट मध्ये स्ट्रेच करतो by in the number of segments of each of 100 centimeter like this. नंबर ऑफ सेगमेंट मध्ये आपल्याला तो डिवाइड करायचा आहे की प्रत्येक सेगमेंटची लेंथ ही 100 सेंटीमीटर असेल. अँड द स्केल इज मार्क्ड ऑन द वुडन बोर्ड इन पॅरलल विथ द वायर AB. द सेल or the driving cell, the positive term of the driving cell is connected to the end A of the wire. The negative term is connected to the end B through key K. Now we have to see the principle of this potentiometer. Let L is the length of the wire AB and sigma be the resistance per unit length of the wire. Therefore we can write sigma is equal to resistance per unit length of the wire. This implies resistance of wire is equal to sigma into L. आता let when key K is closed, suitable current I flows through the wire from A to B, from positive to negative, that is I be the amount of current flowing through the wire. Let V of AB is the potential difference between these 2 points A and B, because here there is the gradual fall in the potential from A to B will be takes place. Therefore V of AB, potential difference between these 2 points between the ends of the wire according to Ohm's law is given by V of AB is equal to I into R of AB, or we can write I is equal to V of AB upon R, or we can write V of AB upon sigma into L. Equation number 8, that is current. The constant current flowing through the wire will be given by I is equal to V of AB upon sigma L. Now consider any point P on the wire which is at a distance L, small l, from its end A. Therefore resistance of wire AP is sigma into L, that is R of AP. Resistance of wire AP is equal to sigma L. आता if V of AP is the potential difference between these 2 points, P हा any point आहे which is at a distance small l from its one end A. जर V of AP ह्या दोघांमधला पोटेन्शियल डिफरन्स असेल तर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V of AP is equal to I, this is small l, sigma into small l. V of AP is equal to I into R AP, or we can write
I ची व्हॅल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 V ऑफ AB अपॉन सिग्मा L multiplied by R of AP is sigma into small l. Here sigma get cancel. V of AP is equal to V of AB upon capital L into small l. But here V of AB, that is potential difference between these two end points, and the length of wire V of AB and L will be constant. Therefore we can write V of AP, that is potential difference between any two points, is directly proportional to the length between these two points, that is V of AP is directly proportional to L. म्हणजे आपण काय केलं, P be any point which is at a distance small l from its one end A. Therefore resistance of wire AP is equal to sigma into small l from this equation. If V of AP is the potential difference between these two points A and P, then it is according to Ohm's law I into R of AP. I ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 वरून V of AB upon sigma L आणि multiplied by resistance of wire AP is equal to sigma into L. Sigma get cancel. We get V of AB upon capital L, where V of AB is the potential difference between these two end points A and B, and L is the length of the wire. Both values will be constant. Therefore we can write V of AP is directly proportional to small l, that is length between the two points. From this equation we can give the principle of potential difference is that the principle of potentiometer states that the potential difference between any two point of the conducting wire is directly proportional to the length between the two points. म्हणजे कोणत्याही दोन पॉइंट मधला पोटेन्शियल डिफरन्स हा त्याच्या लेंथला, त्या सेगमेंटच्या, त्या वायरच्या लेंथला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो आणि या प्रिन्सिपलवर हे पोटेन्शियोमीटर वर्क करते. दिस एंड्स द प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटर. द रिमेनिंग पार्ट, that is uses of potentiometer to determine, to compare EMF of two cells and to determine unknown internal resistance of a cell, which we can see in the next period. Thank you.